Hello, good evening, dear students. Welcome, Dr. R Edu Vision. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ క్లాస్ కోసం రెడీగా ఉన్నట్టుంది. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈరోజు క్లాస్లో జేఈ మెయిన్స్, నీట్, ఎంసెట్, EAPCET, CUET అండ్ అదర్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి మోడర్న్ ఫిజిక్స్. సో మోడర్న్ ఫిజిక్స్ సంబంధించి చాలా టాపిక్స్ వేరియస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కవర్ చేస్తూ ఉంటారు. దీంట్లో సిలబస్ చాలా సులభంగా ఉంటుంది అండ్ హై వెయిటేజ్ టాపిక్ అన్నమాట ఇది. ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా మనకు సిలబస్ నుంచి దాదాపుగా 5-6 క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతూ ఉంటాయి. అది జేఈ మెయిన్స్ కావచ్చు, నీట్ కావచ్చు, ఇంకా అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో కాబట్టి దీన్ని జాగ్రత్తగా విని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే చాలా క్వశ్చన్స్కు మనం ఆన్సరింగ్ చేయొచ్చు. సో స్టే అటెన్షన్, స్టే ఫోకస్డ్ అండ్ లెర్న్ మోర్ అండ్ క్రాక్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఈ రకంగా మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు. అయితే ముందుగా మీకు ఒక మంచి విషయం చెప్పిన తర్వాత మనం క్లాస్లోకి వెళ్దాం. ఏందా మంచి విషయం అంటే, సో చాలామంది అంటుంటారు, సో ఏకాగ్రతగా చదవాలి, కాన్సన్ట్రేషన్గా చదవాలి, తర్వాత బాగా అటెన్షన్గా కూర్చొని చదువుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కానీ ఎలా వస్తుందో ఆ అటెన్షను? సో ఎట్లా చదవాలి అంటే ఒక 2-3 మినిట్స్లో నేను ఫినిష్ చేస్తాను. మన బ్రెయిన్లో దాదాపు 86 బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. 86 బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. ఈ న్యూరాన్స్ అలైన్మెంట్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఇచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ను అవి మన బ్రెయిన్లోకి పంపిస్తూ ఉంటాయి. న్యూరాన్స్ పని ఏంటంటే కెమికల్స్, పల్సెస్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సిగ్నల్స్ రూపంలో మనం ఇచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ను అది బ్రెయిన్కి చేరవేస్తూ ఉంటాయి న్యూరాన్స్. అయితే ఈ న్యూరాన్స్ అలైన్మెంట్ ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఇచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా మనం అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా మనం తీసుకునేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ను అది చాలా పర్ఫెక్ట్గా మన బ్రెయిన్కి ఇస్తుంది. మరి న్యూరాన్స్ అలైన్మెంట్ సరిగా లేకుంటే ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కార్ తీసుకుందాం. కారుకు 4 వీల్స్ ఉంటాయి. సో ఒక వీల్ సరిగా లేదు అంటే దాని అలైన్మెంట్ సరిగా లేదు. కాబట్టి అప్పుడు కారును సరిగా మనం డ్రైవ్ చేయలేం రోడ్డు పైన. సో అది షేక్ అవుతా ఉంది. లేదంటే అటు ఇటు వెళ్తా ఉంటుంది. సో ఇది కూడా అంతే. ఎప్పుడైతే మన బ్రెయిన్‌లో న్యూరాన్స్ అలైన్మెంట్ సరిగా లేకుంటే, అప్పుడు మనం తీసుకునేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అది బ్రెయిన్‌కి సరిగా వెళ్ళదు. కాబట్టి ఆ కంటెంట్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అసంపూర్తిగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి చిన్న విషయానికి, ప్రతి సందర్భంలో స్టూడెంట్స్ ఏమవుతా ఉంటారంటే డిస్ట్రాక్ట్ అవుతా ఉంటారు. ఆ డిస్ట్రాక్ట్ కావడం వల్ల ఆ అలైన్‌మెంట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. న్యూరాన్స్ అలైన్‌మెంట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ న్యూరాన్స్ అలైన్‌మెంట్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు మనం తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషను బ్రెయిన్‌కి సరిగా వెళ్ళదు. సో, మనం ఇగ ఎంత చదివినా అది మన బ్రెయిన్‌లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. సార్ ఇదేదో కల్పించి చెప్పింది గాదు. చాలా యూనివర్సిటీసు వీటి పైన ఆహ్, రీసెర్చ్ జేసినాయి. రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్‌లో పబ్లిష్ అయినాయి ఇవి. ప్రిన్స్‌టన్ యూనివర్సిటీ గాని, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ గాని చాలా యూనివర్సిటీస్ స్టూడెంట్స్ వీటి పైన ఎక్స్‌పెరిమెంట్ జేషిండ్రు. సో, వాటికి సంబంధించి ఆర్టికల్స్ కూడా వాళ్ళు పబ్లిష్ జేషిండ్రు. అందుకే మన పూర్వీకులు అంటే ఓల్డెన్ వాళ్ళు పేరెంట్స్ గాని, మన తాతలు గాని చెప్తా ఉంటారు. ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:00 లేసి చదువుకోండి. బాగా మనకు అది సిలబస్ గాని, కంటెంట్ గాని అర్థమవుతుంది. మన బ్రెయిన్‌లో చక్కగా ఉంటుంది అని. బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటాం దాన్ని మనం. సో, అప్పుడు ఏందంటే, ఈ బ్రెయిన్‌లో ఉన్నటువంటి న్యూరాన్స్ అలైన్‌మెంట్ చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. సో, కాబట్టి మనం చదివినటువంటి కంటెంట్, సిలబస్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా సరే అది మన బ్రెయిన్‌లోకి చాలా చక్కగా వెళ్తా ఉంది.
కాబట్టి ఇది ఎప్పుడో తెలుసు మన వాళ్ళకి. కానీ మనం దానిపైన ఫోకస్ జేయలేదు. సో, చాలామంది స్టూడెంట్స్ లేట్ నైట్‌లో పడుకుంటున్నారు. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడం లేదు. కాబట్టి సో, ఎంత చదివినా మనకది బ్రెయిన్‌లోకి రావడం లేదు. అది సెట్ అవుతలేదు. సో, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. సో, దట్స్ వై యూ కెన్ ట్రై. ఓకే. సెట్ యువర్ న్యూరాన్స్ అంటే దీనికి యోగా అనేది నేర్పిస్తా ఉంటారు గదా! యోగా జేయడం ద్వారా గూడా మనం దానిపైన ఫోకస్ జేయొచ్చు. అంటే న్యూరాన్ అలైన్‌మెంట్‌ని సెట్ జేసుకోవచ్చు. కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో, అలా మనం డిస్ట్రాక్ట్ కాకుండా ఉంటే అప్పుడు మనం నేర్చుకునేటువంటి ఇన్ఫర్మేషను మన బ్రెయిన్‌లోకి చాలా పూర్తిగా, సంపూర్తిగా వెళ్తా ఉంటుంది. కాబట్టి ట్రై జేయండి. సో, మీరు చదివేటప్పుడు మంచి ఎన్విరాన్మెంట్‌ని క్రియేట్ జేసుకోండి. డిస్టర్బ్ లేకుండా చూసుకోండి. దాదాపు ఒక 40-50 ఆర్ 1 అవర్ మీరు డిస్టర్బ్ గాకుండా చదివే ప్రయత్నం చేస్తే, సో మీరు చదివినటువంటి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కంటెంట్ సిలబస్ అది సబ్జెక్ట్ గావచ్చు, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ బయాలజీ వాటెవర్. సో, అది చాలా చక్కగా మీ బ్రెయిన్‌లోకి వెళ్తుంది. సో, మీకు మళ్ళీ అది చూసినప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా గుర్తుకొస్తుంది. ఓకే. రైట్. సో, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. నాట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ ఇంకా ఎగ్జామినేషన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే అందరి వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కూడంగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే. రైట్ నౌ. సో, ఇన్ ద టుడేస్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మోడర్న్ ఫిజిక్స్. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ఆల్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ like competitive examinations. So, so many students are suffering. So we can't understood the modern physics. So is there what are the topics in this? సో చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సో వాటిని వన్ బై వన్ మనం క్లియర్‌గా ట్రాక్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. అదేవిధంగా ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. పీవైక్యూస్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద లైవ్ క్లాసెస్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ గోయింగ్ ఎవ్రీ డే. సో ఫ్రమ్ next week onwards. Okay, I will give complete schedule also. So this is completely free for all the students and who prepared for these examinations. ఓకే. రైట్. సో మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ నుంచి దాదాపు ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా 5-6 క్వెషన్స్ వస్తా ఉన్నాయి. సో కాబట్టి బాగా ఫోకస్ చేయండి. సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏందో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం. మోడర్న్ ఫిజిక్స్‌లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ చూద్దాం ఒకసారి. ఒకసారి మోడర్న్ ఫిజిక్స్‌లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ చెప్తాను చూడండి. మోడర్న్ ఫిజిక్స్. సో దీంట్లో మేజర్ టాపిక్స్ ఏంటివంటే, మేజర్ టాపిక్స్ వచ్చేసి డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ డీఎన్ఆర్ఎం అంటాం మనం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆటమ్స్, ఆటమ్స్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ ఆర్ న్యూక్లియై. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి సెమీకండక్టర్ డివైసెస్, సెమీకండక్టర్ డివైసెస్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. So these are the four topics covered in modern physics. ఈఏపీ సెట్. ఈఏపీ సెట్ చూసినట్లయితే దీంట్లో ఇంకొక చాప్టర్ యాడ్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఈఏపీ సెట్ చూసినట్లయితే అంటే ఏపీ, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈఏపీ సెట్‌కి అటెండ్ అవుతారో వాళ్ళు ఇంకొక చాప్టర్ మనం చదవాల్సి ఉంటది. అదేంటంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. So these are the different topics covered in the modern physics. Okay? Right. So I think you are clear. Okay. మోడర్న్ ఫిజిక్స్‌లో 1, 2, 3, 4 సో జేఈఈ మెయిన్స్, నీట్ అదర్‌వైజ్ సీయూఈటీ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి 4 టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి. సో అదే ఈఏపీ సెట్‌లో ఇంకొక అడిషనల్ చాప్టర్ చదవాల్సి ఉంటుంది. అదే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ కవర్డ్ ఇన్ ద మోడర్న్ ఫిజిక్స్. సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్. ఓకే. రైట్. సో 1 minute I will show that information which topics are covered in this. రైట్. సో మీకు క్లియర్‌గా కనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో వచ్చేసి టోటల్‌గా 4 మెయిన్ 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి.
డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్లో ఆ ఫోర్ టాపిక్స్ ఏంటివంటే ఫోటాన్ అండ్ ప్లాంక్స్ థియరీ, photoelectric effect, Einstein's equation, de-Broglie matter waves. de-Broglie's matter waves. So these are the four core topics covered in the dual nature of radiation and matter. Okay. So first core topic, what is that? Just see photon and Planck's theory. Okay. So we will discuss about the photon theory clearly because in modern physics it plays a very important role. That's why we know the complete details about the photon. That's why one by one we'll discuss about the photon. So what is that actually photon? So photon is not a material particle. It is nothing but an amount of energy. Okay. So actually light, for example, take light. Light exhibits the dual nature. So that is wave-like nature. So this concept is explained by Maxwell's in electromagnetic wave theory. And the photon concept means particle nature explained using the Planck's quantum theory of radiation. Okay, like the light travels in the form of electromagnetic waves consist of photons. Okay, photon theory. Right, according to the photon theory, light, for example, takes stream of energy packets called as quantum or quanta. Energy depends only on the frequency, not intensity. Is clear? Okay. So remember here, photon is not a material particle. What is the meaning of that, sir? So, for example, take atom. In atom is there electrons, protons, neutrons. So these are called as a material particles. For example, take a substance. Is there molecules, atoms, also called as material particles. But photons are not available in the material. The photons are available only in the radiation. Okay. So the radiation consists of photons. Okay. So what is that, sir? Just I am writing clearly one by one. Photon theory, photon theory, photon theory. Yes. What is that, sir? It is not a material particle, material particle. Okay. It is an amount of energy, amount of energy. Okay. So energy of a single photon is E equal to h nu, that equal to hc by lambda. We calculate energy of a single photon using this formula. What is the h here? Planck's constant. What is the nu? Is the frequency. Okay. What is the lambda here? Wavelength. Okay, of radiation. C is the speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum or free space. Also we are taking air. So we know already H value is 6.63 into 10 power minus 34 joule second. That is a H value, and C value, that is 3 into 10 power 8 meter per second in free space or vacuum or air. In all these we are taking C value is a constant. Okay, that is 3 into 10 power 8 meter per second. Okay. So energy we calculated using the, yes, remember here energy of a single photon we are calculated here. Okay, using this formula. So other formula is also there, that is E equal to, means we are calculating energy in electron volt, that equal to 1240 divided by lambda we are taking in nanometers directly, in nanometers directly. So remember one thing here, I am writing
energy units, energy units. So why is that? Just say, for example, SI units. Okay, SI units, joule. SI unit is joule. TGS unit, TGS unit, TGS unit. Tell me what is a CGS unit? TGS unit. Okay, TGS is a erg, and other units also there. Yes, focus on these other units: calorie, kilowatt hour, and also electron volt. These are the other units of energy. Okay, now one erg value is 10 power minus 7 joule. 1 calorie equal to 4.2 joule. 1 calorie value means conversion is very important. So without conversion, we can't do problems. That's why. Okay. So learn about the conversion of the units. Okay. 4.2 calories. Sorry. Joules. Again, 1 kilowatt hour equal to 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 power 6 joules. So 1 electron volt equal to, what is that, sir? 1.6 into 10 power minus 19 joule. Like, you can convert the unit. Okay. So then in modern physics, we are taking the units of energy in electron volt. So if we know the lambda, so that is taking directly in nanometers. So substitute the lambda value, means wavelength, in nanometer. So we'll get the result in electron volt. So we are taking one example. So how we can convert. So I am taking visible region. Visible region. For visible region, lambda is there 400 nanometers to 700 nanometers. This is the wavelength range of visible region. So now take E equal to 1240 divided by 400. So I think we'll get 3.1 electron volt. Again, calculate for 700 wavelength, nanometer wavelength. That is 1240 divided by 700. That equal to around, it is 1.77 electron volt will come. Okay. So that's why the energy range, yes, I think it is clear. So see here, I'm taking wavelength is in nanometers. So calculated the energy of photon in visible region. In visible region, here the wavelength of visible region is there 400 nanometers to 700 nanometers. Okay, sir. So just substitute the wavelength. So first of all, substitute 400 nanometer in the formula, that is 1240 divided by 400, we'll get 3.1 electron volt. Again same, that is the energy range of, I'm writing here, see, the energy range of, the energy range of, the energy range of visible region is 1.77 electron volt to 3.1 electron volt. So even the visible light also has energy, remember. Means in visible light is there photons. The photons has energy. From where to where? From 1.77 electron volt to 3.1 electron volt. Okay, then calculate like this. In modern physics, using the most important formula, this is. Okay, yes, this is very important formula, right? So we are discussing about the photon theory. So here it is very clear, energy of a single photon we are calculated, and then we know the C value. What is that, sir? Here photons speed in free space or vacuum or air, that is take directly constant. Okay, then next find the momentum of the photon. Momentum of the photon. Momentum of the photon, that is P equal to, what is that?
E equal to m into c. M into c. So what is the m? What is the m? Mass of the photon. Okay, mass of the photon. Okay, so this is only kinetic mass. Remember, this is only kinetic mass. I'm writing here one more point, important point. Photon rest mass is 0. Photon rest mass is 0. Means the photon is always in motion with speed c. Okay, in vacuum or air, or so it is not changing with respect to observer and also frame of reference. So it is constant everywhere, means in vacuum, air, and also free space. That's why photon rest mass is 0. So one of the formula is there, that is m naught equal to m into under root of 1 minus v square by c square. Then substitute v value is equal to c. So we'll get the m naught is 0. That is rest mass is 0. For photon, rest mass is 0. So it is called as kinetic mass. Okay, it is called as kinetic mass. And also there one more formula. That's why it has only kinetic energy. Okay, because it is continuously moving, it has only kinetic energy. That is E equal to what is that? Hc by lambda. Okay, hc by lambda. Okay, so one more formula is there. What is that? What is that? In so kinetic energy equal to, we write what is that? P square by 2m. No? So then substitute here and we'll get the result. So directly we'll write. So one more formula also there for photon momentum, that is P equal to E by C. Okay, P equal to E by C. So then substitute in the formula. Just 1 minute. Substitute now in this formula. So what is that, sir? P equal to E by C, right? E by C. So now substitute P equal to what is that? Hc by lambda. Hc by lambda by C. So therefore P equal to what is that? Cc cancel. So H by lambda. So this is what is that? Exactly photon momentum. Photon momentum. So again, wavelength also calculate here. So that is equal to also de-Broglie wavelength. Lambda also called as here de-Broglie wavelength of photon, or simply called as wavelength of photon. Okay, wavelength of photon, wavelength of photon, right? Wavelength of photon. This is wavelength of photon. So now here lambda equal to h by p, and also that equal to h by mc. These are one of the most important formula, also called as it is de-Broglie wavelength, de-Broglie wavelength, de-Broglie wavelength of photon. Same, both same now, both same. For photon, its wavelength and de-Broglie wavelength both equal. Okay. So calculate de-Broglie wavelength of photon is h by p, that equal to h by m into c. Otherwise, you can use P equal to E by C. Otherwise, use P equal to H by lambda. So is their formulas. Okay. So like we calculate the wavelength of photon. So momentum, especially we calculate the concept. What is that exactly? Momentum. Here we calculated momentum. Okay. Sorry. Yes. Right. So this is what is that? The energy range. So completed momentum. So we are calculating momentum. So it is called as kinetic mass. Rest mass of the photon is 0, remember. Okay. So it has only kinetic energy, that is this one, same. So previously we have discussed just now, that is same, you can write. So then we use this formula in mechanics, also we'll get E by C. Okay, from that. Now you can calculate here the momentum.
using substitute E value, so we'll get the result P equal to H by lambda. Again, then calculate lambda equal to H by P, otherwise H by MC. So this is also called as de-Broglie wavelength of photon. Both same. See here, lambda wavelength of photon, simply we say again the same is equal to de-Broglie wavelength. Okay, both same. So in case asking de-Broglie wavelength of photon, yes, you can use this only for photon, not other particles. Then we modify next. Okay, in this we'll discuss in de-Broglie's waves or matter waves, right? Done. So remember here, photon charge is 0. Photon charge is 0. So it is unaffected in electric field and also magnetic field. Okay, so no charge in it. It is a neutral actually. So no charge for the photon. That's why. So it is unaffected in electric field and magnetic fields. Means not deflected in electric and magnetic fields. Okay. So if they charge, yes, they are definitely deflected. Okay. So why is that? So in the fields, electric and magnetic fields, so the charges are attracted towards. For example, electron is moving in the electric field. Take electric field. This is the electric field. Okay. So one electron is moving like straight. See, this is what is that, sir? Electron is moving. So now electron charge we know that is negative charge. That's why it is deflected towards positive charge. Right? Okay. But in the case of photon, it is not. Why, sir? Photons charge is 0. That is the reason. That is the reason. Okay. So remember, photon charge is 0. So it is unaffected in electric field and magnetic field. Okay. Right. Now, for example, take a source. Take a source. It is emitted photons light. Okay. Photons light. This is a source. So this source is emitting photons in all the directions, and the photons are moving in all the directions with the speed c, that is 3 into 10 power 8 meter per second in all the directions. Okay. So now I am calculating what is that power P. What is that formula? Total energy divided by time. So P equal to total number of photons emitted by the source is N, and its energy is single photon energy is E. We know already this is time T. Okay. Power P equal to total energy divided by time. This is the formula. So just I am applying the same in this case. So here the source emitting n photons, number of photons. N means here number of photons emitted. So take n by t, number of photons emitted by the source in time t. Okay, here. So now I am writing P equal to what is that? Simply we write that is means here small n, called as small n. Here small n equal to capital N by T. So what is the capital N by T? This is number of photons emitted by the source in time T. Okay, clear? So now asking in various problems, అంటే ప్రాబ్లమ్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతుందంటే n క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. జస్ట్ టేక్ P by E as per this formula, previously. n asking. సో ఎన్ని అంటే పవర్ ఇస్తాడు, ప్రాబ్లంలో పవర్ ఇస్తాడు నాన్న. పవర్ తీసుకొని మనం ఏం చేయాలంటే ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎనర్జీ కూడా తెలుసు మనకు, కాబట్టి ఎన్ అడుగుతాడు. ఎన్ అంటే ఏంటి? సి.
number of photons emitted by the source in time t. So that is we need to calculate in the problem. So very simple. Yes. Now this is equal to what is that? P divided by hc by lambda. That's it. Okay. Very simple. 1 minute. 1 minute. Okay. P divided by hc by lambda. Right. It's clear. So using this formula, we calculate the number of photons emitted by the source in time t. In time t. Okay. Right. So already completed linear momentum. Okay. So this is power. Okay. We calculated power of the source. Next one, radiation pressure. Radiation pressure. Yes, we'll do problems also. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Radiation pressure. Radiation pressure. Okay. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెర్న్ ద కంటెంట్. ఓకే. సిలబస్‌ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఆఫ్టర్ విల్ డూ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. సో మేక్ ద నోట్స్ అండ్ లిజన్ కేర్‌ఫుల్లీ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే లెర్నింగ్ అనేది ఇన్‌స్టాంటేనియస్ ప్రాసెస్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూయస్ ప్రాసెస్. స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకోవాలి. సో ఎలా నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాస్ వినాలి. సో క్లాస్‌లో సార్ ఏం చెప్తుండు? ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతుండు? స్టెప్స్ ఏంటివి? ఆ కాన్సెప్ట్‌లో ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీస్ ఏంటివి? సో బాగా అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో క్లాస్ రూమ్‌లో బాగా నేర్చుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ బుక్స్ చదవడం ద్వారా నేర్చుకోవాలి. రెఫరెన్స్ బుక్స్ చాలా ఉంటాయి. సో వేరియస్ బుక్స్‌లలో వేరియస్ ఇన్ఫర్మేషన్. బుక్స్ చదవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. బుక్స్ ద్వారా నేర్చుకుంటాం. ఫ్రెండ్స్ ద్వారా డిస్కస్ చేయడం ద్వారా. సో అంటే ఒక ఫ్రెండ్ ఒక బుక్ చదువుంటాడు. నువ్వు ఇంకో బుక్ చదువుతావు. ఇంకో ఫ్రెండ్ ఇంకో బుక్ చదువుంటాడు. సో దట్స్ వై విల్ గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. సో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ విల్ డిస్కస్. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టాపిక్ పైన మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి మనం మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు. అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది. అంటే ఒక్కో సందర్భంలో ఒక్కో కాన్సెప్ట్, ఒక్కో సందర్భంలో ఒక విషయం మనకు తెలిసిపోతుంది. అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది మనకు. సో డోంట్ గో షార్ట్ కట్స్. షార్ట్ కట్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. సో మెమరైజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటది. మెమరైజ్ చేయలేం మనం. ఎన్ని మెమరైజ్ చేస్తాం? సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే. కాబట్టి కాన్సెప్ట్‌ను క్లారిటీగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. వస్తాయి. మీరు ప్రయత్నం చేయండి. తప్పకుండా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. సో ఎగ్జామ్స్ రాయడం వల్ల మనకేంటంటే ఇంకా క్వెషన్స్ ఏం అడుగుతున్నాడు? సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుసు. సో ఆ కాన్సెప్ట్ పైన క్వెషన్స్ ఎలా అడుగుతున్నాడు? సో ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నాం? మన మిస్టేక్ తెలవాలి. సో ఎగ్జామ్ అంటే మార్కుల కోసం కాదు. చాలామంది అభిప్రాయం ఏందంటే పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అభిప్రాయం సో ఇది మార్కుల కోసమే. మార్కులు తక్కువొస్తే మా నాన్న ఏమంటాడు? టీచర్ ఏమంటారు? సో ఆ ఫోబియా అనేది చాలా మందికుంది. సో రిమెంబర్ థట్ ఎగ్జామ్ అనేది మార్కుల కోసం కాదు. ఇంటర్నల్‌గా మనం చాలా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తా ఉంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినేషన్స్‌లో స్టూడెంట్ క్లియర్‌గా చెప్తాం. ఏంటి? అంటే ఎగ్జామినేషన్ రాసినప్పుడు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తుంది? సో ఎందుకు మిస్టేక్ పోయింది? సో దాన్ని ఓవర్‌కమ్ ఎలా చేయాలి? ఇవి నేర్చుకుని. ఎగ్జామ్స్ అనేది మార్కుల కోసం కాదు. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్స్ రాయడం ద్వారా మిస్టేక్స్ మాత్రమే ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు. సో మిస్టేక్స్ సారు క్లియర్‌గా చెప్పాలి. అప్పుడు స్టూడెంట్‌కి అర్థమవుతుంది. సో ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తే నేను దీన్ని ఎలా నేర్చుకున్నా అంటే మిస్‌కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఒక్కోసారి. అంటే స్టూడెంట్ వేరేలాగా అర్థం చేసుకొని ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్‌లో రాంగ్ అటెంప్ట్ జరుగుతుంది. దట్స్ వై సో స్టూడెంట్ ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం. సో ఎగ్జామ్స్ ద్వారా కూడా చాలా విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి. ఈ రకంగా మనం లెర్నింగ్ అంటే నేర్చుకోవాలి ఒక విషయం గురించి. సో అప్పుడు మనం ఫుల్‌ఫిల్ అవుతాం. ఓకే. రైట్. సో నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు అవర్ సిలబస్ రేడియేషన్ ప్రెషర్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ టేకింగ్ ఎ సర్ఫేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అ సర్ఫేస్. So on this surface radiation is incident light. Okay. Radiation is incident like this. So before we are going to this, first of all we calculate intensity of radiation. Intensity of radiation.
Intensity of radiation. Intensity of radiation. What is the intensity of radiation? Generally, we write I equal to P by A, power by area, power per unit area. Okay. We know already I equal to power means, him just now, see, where is that? Yes, here that P equal to N into E. So N into E divided by A. So I equal to N means what is that? So we know already clear. So N into, this is write down HC by lambda by A by A. Okay. So sometimes asking N also, Nana, N also, very simple. IA divided by HC by lambda. Okay. So this is what is that? Number of photons emitted by the source per second. If given intensity, use this formula. Okay. N equal to I into A divided by HC by lambda. So this is what is that? Intensity of radiation. So P means here power. Here P means what is that? Power. A means area. Okay. Right. So now it is clear. N means what is that? We know. N అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం? Yes, see. Number of photons emitted by the source in time t. That is N value. Okay. So from this, we calculate P value means power, and also we calculate intensity of radiation. Intensity of radiation. Okay. So after we calculate radiation pressure, means once the radiation incident on the surface, it exerts pressure, also force exerted on the surface by the radiation. Okay. So then first calculate force, how much acted by the radiation on the surface. So using the formula. So actually, what is the formula exactly? Force equal to rate of change of momentum according to Newton's second law of motion, right? So using the same formula, then first calculate force, and then after we calculate radiation pressure. Pressure is nothing but force by area. That's why very simple. ఓకే. సో అంటే బేసిక్స్ తెలవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్స్ తెలవనప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కొత్తగా అనిపిస్తుంటాయి. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మనకెక్కడొస్తాయి అంటే 7థ్, 8థ్, 9థ్, 10థ్ క్లాసెస్‌లో ఎక్కడో దగ్గరొస్తాయి. దట్స్ వై వన్స్ అగైన్ రిపీట్ అండ్ రివిజన్ ద ఫార్ములాస్. సో ఇవన్నీ ఎక్కడో అక్కడ వస్తా ఉంటాయి మనకి. నౌ ఐయామ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వాట్ ఈస్ దట్? రేడియేషన్ ఫోర్స్ మీన్స్ ఫోర్స్ ఎక్సర్టెడ్ బై ద రేడియేషన్ వెన్ it is incident on the surface. So again, here remember the nature of the surface is different. Sometimes the surface is absorb the new photons, sometimes the photons are reflected back. Okay, that's why the change in momentum is different in both the cases. అంటే సర్ఫేస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఫోటాన్స్ పడినప్పుడు సర్ఫేస్ ఏం చేయొచ్చు? వాటిని అబ్జార్బ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఈ సర్ఫేస్ పైన ఫోటాన్స్ పడినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ కావడానికి ఛాయిస్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాం? రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ అంటాం. లేదా అబ్జార్బింగ్ సర్ఫేస్ అంటాం. 2 ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ కండిషన్ ఉంది. ఏంటి ఆ కండిషన్ అంటే ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ r equal to 1, a equal to 0. Okay. For reflected surface, r equal to 1 and a equal to 0. That is values. Okay. So here radiation is incident on the surface. Okay. Its surface area take, for example, A. Okay. Yes. Now write the formula for force. Force equal to what is that? Yes, I am writing in here I am writing. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫార్ములా ఏం రాస్తున్నా చూడండి. Oh, yes, this formula is already we know in mechanics. We use Newton's second law. Change in momentum
change in momentum into n. N means number of photons emitted by the source per second. Change in momentum into n. Okay. Yes, is there n value? See here. I'm using intensity of radiation calculated here n value, that is Ia by Hc by lambda. Okay. So, but here the surface I'm taking reflected surface. That's why change in momentum is different. Change in momentum is different. So already we calculated the change in momentum. So first of all, what is the momentum of photon? What is the momentum of photon? See, h by p is there here. That is lambda. So calculate this using the formula p equal to h by lambda. So change in momentum will come. What is that? H by lambda plus h by lambda. So we'll get 2h by lambda. Okay. Yes, 1 minute. I will do. Yes, first of all, find the change in momentum. Change in momentum. Because of here, the photon is incident on the surface. Okay. So find the photon's change in momentum because of it is reflected back. So it has some momentum already. How much? That is p equal to h by lambda. Again, it is reflected back with the same momentum, but direction is opposite. That's why the change in momentum equal to, what is that? 2h by lambda. 2h by lambda. Yes. What is the formula for force? Here, change in momentum into n. Just a wait. So the average force exerted by the photon when incident on this. Okay. Change in momentum, what is that? 2h by lambda. 2h by lambda into number of photons. Yes. See in previous slide, n equal to Ia lambda by Hc by lambda. Okay. Just a minute. Ia divided by E. Just write E, very simple. First of all, that is nothing but E. Hc by lambda is nothing but E, photons energy. Okay. Right. Now substitute. Clearly, 2h by lambda into Ia divided by E means here Hc by lambda. Lambda lambda cancel, HH cancel. Yeah. Now write final equation. H cancel, lambda cancel. 2 Ia by C. So this is what is that exactly? Force exerted by a photon. Force exerted by a photon or radiation. Because of number of photons we are already taken. So in the radiation is there number of photons. So that's why this is completely the average force exerted by the radiation. Okay. Done. So find now take F by A. Here I'm taking here F by A. F by A, that equal to what is that? 2I by C. So this is nothing but exactly radiation pressure. Therefore, radiation pressure, radiation pressure, radiation pressure, that is PR, taking PR, yes, came what is that? 2I by C. 2I by C. Remember that. Okay. I think it is clear. Okay. First of all, calculated force using the Newton's second law of motion, that is rate of change of momentum formula. So from that, so we develop the force formula first. Calculated the average force exerted by the radiation when it is incident on the surface. So find the force first, that is 2Ia by C, and F by A equal to I by C. F by A is nothing but pressure now. F by A is nothing but pressure. Okay, that's why 2I by C. Remember, here I am taking what is that? Exactly reflected surface. In case for absorbing surface,
for absorbing surface, the radiation pressure only I by C. Because of change in momentum, there is no change in momentum, only h by lambda. Because here the photon incident on the surface absorbs the photon. So the momentum has only h by lambda because not reflecting here. So if reflected, then we calculate photon reflected. When reflected, momentum we are considered. Okay, that's why we'll get change in momentum is 2h by lambda. But for absorbing surface, we'll get only I by C. Okay, is clear, I think, right? Is clear, I think, right? Okay, like we calculate the radiation pressure also. So these are very, very important formulas and about the photon theory. So what is a photon and what are the properties and what are the important formulas related to photon. When photon incident on the surface, what's happening means radiation, because in radiation so many photons are there. So we calculate the number of photons also when given power, when given intensity of radiation. అంటే ఒక్కోసారి మనకు పవర్ ఇస్తాడు, ఒక్కోసారి ఇంటెన్సిటీ ఇస్తాడు. రెండు సందర్భాల్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి రావాలి. రెండు ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉండాలి. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. లేదు ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ దట్ n ఈక్వల్ టు p బై e. సో దిస్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్. సో పవర్ ఇచ్చినప్పుడు n ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, లేదా ఇంటెన్సిటీ ఇచ్చినప్పుడు n ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో చాలా ఎగ్జామినేషన్స్లో రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. వీటిపైన ఎక్కువ ఉంటాయి. నేను చూపిస్తాను మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చూడంగా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వచ్చినాయో. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ వి క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ దట్ రేడియేషన్ ప్రెషర్. ఓకే, ఫోర్స్ కనుక్కున్నాం నాన్న, ఫోర్స్ వచ్చింది మనకు, అదేవిధంగా రేడియేషన్ ప్రెషర్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అంటే రేడియేషన్ ప్రెషర్ ఇచ్చినప్పుడు రెండు సర్ఫేజ్లు ఉంటాయి. సో ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చిండు, రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఇచ్చిండా, లేదు అబ్జార్బింగ్ సర్ఫేస్ ఇచ్చిండా, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం క్లియర్గా చదవాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, క్వశ్చన్ సేమ్ ఉంటుంది మనకు, ఒక చిన్న వర్డ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఆడ అబ్జార్బింగ్ సర్ఫేస్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ వచ్చినప్పుడు 2i/c వస్తుంది. సో మామూలుగా అబ్జార్బింగ్ సర్ఫేస్ వచ్చినప్పుడు i/c. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో డబుల్ అవుతుంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్. సో వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ ట్రై టు లెర్న్ హౌ దే కేమ్ అండ్ ద రిలేషన్స్. ఓకే, అండ్ ద రిలేషన్స్. సో ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఒకవేళ స్లాంటింగ్ వచ్చినాయి అనుకుందాం, స్లాంటింగ్ వచ్చినాయి అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు స్ట్రేట్ తీసుకున్నాం కదా మనం, అట్లా కాకుండా స్లాంటింగ్ వచ్చినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సర్ఫేస్ ఇలా తీసుకుంటాను. ఒకసారి మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సర్ఫేస్ ఎలా తీసుకుంటున్నా అంటే నేను ఇలా తీసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ సర్ఫేస్. నౌ ద రేడియేషన్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రేడియేషన్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. Angle theta. Okay, now the radiation incident slanting on the surface, so it makes an angle theta with the vertical. Okay, so in this case that is different. Observe here. So for example, it is also take reflected surface or any surface. Okay, so one of the universal formula is there, Nana. I will show to you. దీనికి ఒక యూనివర్సల్ ఫార్ములా ఉంది, ఒక్కసారి నేను అది రాస్తాను చూడండి. రేడియేషన్ ప్రెషర్ తీసుకున్నప్పుడు దీనికి ఒక యూనివర్సల్ ఫార్ములా వస్తుంది. ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో I/c ఇంటూ cos theta into 1 plus r. This is the formula. Because of here, this is the intensity of radiation, this is I cos theta. So in this case, here take I cos. That's why we'll get radiation pressure PR equal to means I/c into cos theta into 1 plus r.
This is universal formula. So I'm showing, see here first. For example, for example, okay, for example, so here reflected surface, for example, reflected surface. So then take r equal to 1, a equal to 0. Okay, so that is P radiation pressure equal to I cos theta divided by C into 1 plus 1. So we'll get radiation pressure equal to 2I cos theta divided by C. In case theta value is 0, theta value is 0 degrees, means like the radiation incident in the previous case I am showing. See, where is that? It's here, there. Then take theta value is 0, theta value is 0. So if taking theta value is 0, again we'll get the same result. See, so radiation pressure equal to 2I divided by 6 again. Okay, same you can substitute for absorbing surface also. For absorbing surface also. For absorbing surface also. What is that? R equal to 0, we are taking A equal to 1. For absorbing surface, these are the conditions. Okay, now substitute the values in the formula. The radiation pressure equal to, just substitute R value is 0. Yes, we will get what is that? I by C into cos theta. If take again theta value is 0, so we will get I by C. See, the same results will come again. The same results will come again. Okay, సో ఇలా అంటే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి. సో చాలా ఫార్ములాస్ వస్తూ ఉంటాయి మనకు కాబట్టి సో వీటన్నిటిని షార్ట్కట్గా గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంది. ఇక్కడ అంటే ఈ కేసులో ఎక్కడైనా అప్లై చేయొచ్చు. రేడియేషన్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు ఐ బై సి కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆర్. సో దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్ ఫార్ములా. యూ కెన్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ సార్? దిస్ ఈజ్ radiation pressure exerted by the radiation on the surface. Radiation pressure called as radiation. Okay, so this is very easy. Okay, this is very easy. Clear? So for example, now I am taking different surfaces. For example, take a sphere. I am taking some examples. Take one example here. Sphere means the radiation is incident on the sphere. Is a sphere. The radiation incident like this. On the surface of the sphere. Take here condition, what is that? I am taking r equal to 1. Means it is a reflected surface. Remember, r equal to 1 means reflected surface. Okay, right. Tell me now how we can calculate. So intensity of radiation is I. Now find the radiation pressure. What is the radiation pressure formula? 2I by C. Now find the force, how much exerted this radiation on the surface. So that is F equal to, what is that? Radiation pressure into area, surface area. So here, if radiation is incident on the sphere, just take this surface area only. Wait. On this, it is pi r square. Okay. So then F equal to, what is that? 2I by C into pi r square is the answer in this case. Okay, just on the sphere surface, the radiation is incident, but take only projected surface area. So this projected surface area is pi r. స్పియర్ కట్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది, అక్కడ సర్కిల్ వస్తుంది కదా అలా. సో రేడియేషన్ ప్రెషర్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయవచ్చు. దాని నుంచి ఏమొస్తుంది అంటే ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయవచ్చు.
లైక్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వన్స్ రేడియేషన్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ సో దెన్ టేక్ ఇయర్ క్లియర్లీ ప్రొజెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే. ప్రొజెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా రేడియేషన్ పడినప్పుడు ఎక్కడ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది దాన్ని తీసుకుంటే చాలా క్లియర్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం మనం. నా దగ్గర ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. లేదు అంటే ఇక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మనం చూద్దాం ఒకసారి. సో 1 మినిట్. రైట్. ఇవన్నీ గూడంగా ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం అనేది ఇక్కడ టేబుల్‌లో ఉంది క్లియర్‌గా. So I think it is clear. So what are the properties of a photon? Everything we have discussed in that. So the same is there in the table also. Okay, energy what is that? Momentum what is that? Rest mass is zero. Speed. Okay. Interaction. One photon transfers all its energy to exactly one electron. Means when the photon means energy incident on the surface, every photon it transfers its complete energy to the electron. So that's why the electron goes excited states, right? Electrons ఏమవుతాయంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తా ఉంటాయి. చార్జ్ న్యూట్రల్ సో unaffected by electric and magnetic field. Okay. So these are simple uh, properties and some other means in next level we'll discuss clearly about them. So I explained just now very clearly. Okay. Just now. So then you can try to remember these. So in next class we'll solve the problems also. Then after we'll go to next uh, fourth topic in the dual nature of radiation and matter. That is the photoelectric effect is there. Very important. Okay. And also there about that Einstein's photoelectric equation. After that we'll discuss about the de-Broglie waves or matter waves and also their uncertainty principle, Davison and Germer experiment. Okay. These are very important topics covered in that. Okay, then after we'll go to next chapter. Okay, so like we'll discuss every topic clearly. So with the derivation and also clear concepts. ఎక్కడైనా మీకు అర్థం కానట్లయితే మళ్ళీ వీడియోని ఒకసారి తరోగా చూడండి. లేదు అంటే నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు. డెఫినెట్‌గా మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తా. త్రూ వాట్సాప్ ఆర్ ఎనీ సోషల్ మీడియా. సో మీరు కాంటాక్ట్ కావచ్చు నన్ను. ఓకే. నేనే మీకు పర్సనల్‌గా అంటే నేనే మీకు కంప్లీట్ గైడెన్స్ ఇస్తాను. తప్పకుండా. ఓకే. మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి. రెస్పాన్స్ వస్తదా రాదా అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో మళ్ళీ ఈ వీడియోని ఒకసారి కంప్లీట్‌గా వాచ్ చేయండి. సో నోట్స్ మేకింగ్ చేయండి. ఫార్ములాస్ ఎలా వచ్చినాయనేది నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్ చదివినప్పుడు క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. సో ఈజీలీ విల్ సాల్వ్. సో మీరు జేఈఈ మెయిన్స్ గాని, నీట్ గాని అదర్ ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా ఒక ప్రాబ్లమ్ చదివినప్పుడు మనకు మాక్సిమం 3-4 స్టెప్స్‌లలో వస్తాయి. మాక్సిమం. ఎక్కడో కొన్ని మాత్రమే డిఫికల్ట్ ఉంటాయి. అంటే ఒక 10% ఆర్ 15%. రిమైనింగ్ మిగతా వాటిని మనం క్లియర్‌గా వాటిని ఏం చేయొచ్చంటే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మీకు ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ నేను పీవైక్యూస్ తీసుకొని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే టాపిక్ డిస్కస్ చేసినామో ఫోటాన్ థియరీకి సంబంధించి ఈ టాపిక్ పైన ప్రీవియస్ క్వెషన్స్ ఎలా వస్తాయి. సో ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. అండ్ నా ఛానల్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ గూడంగా మీ ఫ్రెండ్స్‌కి ఈ ఛానల్‌కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి. ఇంకా మీకు డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్స్ గాని, దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆహ్, టెస్టులు అన్నీ గూడంగా ఆండ్రాయిడ్ యాప్‌లో మీకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది డాక్టర్ ఆర్ఆర్ ఎడ్యువిజన్ అని మీరు టైప్ చేస్తే ప్లే స్టోర్‌లో వస్తుంది. మీరు డౌన్‌లోడ్ చేయొచ్చు. దాంట్లో మీకు ఆల్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించినటువంటి క్లియర్ డీటెయిల్స్, సిలబస్, క్వెషన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో, అప్డేట్స్ ఎలా వస్తుంటే అలా వస్తాయి. అప్డేట్స్ అన్నీ క్లియర్‌గా దాంట్లో వస్తా ఉంటాయి. ఓకే. షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్.